questions, you can do that and take it if you have any extra speakers. So it's my pleasure to introduce the first speaker. He is Dr. Merengue, who is a Tamil Pandit at the Saraswati Mahalaya in Tanjavur. His doctoral work is entitled Water Management in the Historical Perspective of Tamil Literature. He is also a member of the Board of Studies, Faculty of Management Theology, Tamil University, Tanjavur. He is on the Heritage Steering Committee of the HR&C Department, Tamil Nadu. He is part of the State Manuscript Mission, Tamil Nadu. He is authored, worked as an editor, and also as an associate editor at Saraswati Mahalaya Library, and also with other state libraries and private libraries as well. It's my pleasure to invite Dr. Merengue to say a few words. Water management in modern day Tamil literature, cover plates, inscriptions, sculpture and paintings. நீர் மேலாண்மை தொடர்பாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆதாரங்கள், சங்ககால இலக்கியங்கள், செப்பேடுகள், கல்வெட்டுகள், அதெல்லாம் தாண்டி புதிதாக ஓவியங்கள், சிற்பங்கள் கூட நீர் மேலாண்மை கொடுத்துருக்காங்கிறத ஆய்வு பண்ணியிருக்கேன். அது பல்வேறு இதழ்களில், மேகசின்ஸில், கேடி மேகசின்ஸில் கட்டுக்களாக வருது. நான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற என்னுடைய ஆய்வு நேரத்துக்கு அவருக்கு குறிப்பாக சொல்லணும். அதில் தமிழ் அப்படின்னா என்ன, தமிழ் இலக்கியம்னா என்ன, எவ்வளோ பேர் தமிழ் இலக்கியத்தில் ஆர்வம் இருக்கீங்க? மாணவர்கள் யாராவது தமிழ் இலக்கியம் படிச்சிருக்கீங்களா? தமிழ் இலக்கியம் படித்த மாணவர்கள் இல்லை. ஆனால் ஒவ்வொருத்தரையும் எடுத்து செய்யறீங்களா? உண்மையிலே பார்க்க. ஆனால் தமிழ் இலக்கியத்துக்குள்ளார என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம உடனே விட அயல்நாடு, குறிப்பாக ஜெர்மனி, பிரெஞ்சுக்காரர்களால் மிகப்பெரிய ஆய்வு. இன்னைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் பிரெஞ்சு இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ஒரு நிறுவனம் இருக்கு. பிரெஞ்சு நாட்டோட ஹையர் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், உயர்கல்வித்துறை அங்கே இருந்து ஆய்வு பண்ணியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழ் சொல்லியிருக்க கல்வெட்டுகள், சிற்பங்கள். இப்போ தஞ்சை பெரிய சிற்பம் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத 15 நிமிடம் வீடியோவாக எடுத்து நான் என்ன என்னுடைய பார்வையில் அதை எப்படி பார்க்குறேன் சொல்கிறது அவங்க போய் அவங்க பிரான்ஸ் நாட்டு பல்கலைக்கழகத்தில் பாடம் வைக்கிறாங்க. அப்போ எண்கள், கீழ்கணக்கு எண்கள், மேல்கணக்கு எண்கள், நம்பர்ஸ், அது போனோம் அப்படின்னா கீழ்கணக்கு எண்கள் பார்த்தீங்கன்னா 18,38,400. ஆச்சரியமா இருக்கும். அதாவது நம்மளுடைய தலைமுடியை விட இன்னும் நுண்ணிய அளவீடுகளை பல 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி, 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அளவீடு செஞ்சுக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி உயர்வான எண்கள் அதுவும் மிக அளவு சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு கொடுத்துருக்கிற புதிய காலத்துக்குள்ள இலக்கியங்கள் நமக்கு நிறைய கிடைக்கும். கல்வெட்டுகள் ஒரு 1000 ஆண்டு, 1300 ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் தான் பல்லவர்கள், சோழர்கள், பாண்டியர்கள், சேரர்கள் கிடைக்குது. சங்க காலத்து கல்வெட்டுகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. பழைய தமிழ் எழுத்து, தமிழின்னு சொல்லுவோம், அதை பிராமி, தமிழ் பிராமின்னு சொல்லுவோம். அதில் நமக்கு நிறைய சான்றுகள் நீர் தொடர்பாக இலக்கியங்கள்ல நிறைய நமக்கு இலக்கியம் நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 விஷயத்தை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். நிறைய ஒன்று காவிரி. காவிரி எல்லாருக்கும் தெரியும். காவிரி வந்து தஞ்சை பகுதியில் பாஞ்சிட்டு டெல்டா.
ஆனால் அந்த காவிரி ஒரு காலகட்டத்தில் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டு ஒகேனக்கல்ல இருந்து அப்படியே இந்த பக்கமாக வந்து சென்னை பாலாறு சென்னையில் போகும் வரைக்கும் வந்து காவேரி இப்போ சென்னையில் இருக்கு. பிறகு 2700 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சின்னாறு முடியாதம் பாலாஜா அந்த பகுதியிலிருந்து கலந்து அப்படியே காவிரியாகும். அதாவது ஒகேனக்கல் மலையில் வந்து மோதக்கூடிய தண்ணி அந்த காட்டாறு என்பது அதுக்கு எது போகும் நீர்வழி சாலைங்கிறது அது எங்கெல்லாம் போகணுமோ அந்த பக்கம் அது புறப்பட்டு போயிடும். இது மாதிரி தான் போயிடும். எளிய மாற்றங்கள் அது கடலூர்ல இதையெல்லாம் கரிகாலச்சோழன் கல்லணை கட்டினா எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் கல்லணை கட்டினாங்கிறது நமக்கு நேரடியான சான்றுகள் இல்லை. கல்லணைக்கு கரையமைப்பு தான் செய்தியா இருக்கு. அது ஒரு பக்கம். கரிகாலனுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்த சித்திரதன்கிற ஒரு சோழ மன்னன் ஒகேனக்கல்ங்கிற பகுதியை நீங்க போய் பார்க்கலாம். ஒகேனக்கல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மலையை உடைச்சு எடுத்து வானம் எழுது. அந்த ஒகேனக்கலை உடைச்சு கொண்டு வந்து காவியை சோழ நாட்டுக்கு கொண்டு போயிருக்கான். இது போல ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை. இன்னைக்கு வந்து நமக்கு நிறைய நவீன விஷயங்கள் மொபைல் இருக்கு, சேட்டலைட் என்னென்ன இருக்கு. எல்லாம் இல்லாத ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு 2700 ஆண்டுக்கு முற்பட்டு காவிரியோட போக்கை மாற்றியதை நமக்கு ஆய்வாளர் தடம் மாறிய தமிழக நதிகள் சேட்டலைட் படங்கள்லாம் வச்சு ஆய்வு பண்ணி இப்போ சரஸ்வதி நதி இங்கிருந்து தெரிவிக்கிறாங்க. கோயம்புத்தூர்ல ஒரு நதி இருக்கிற கௌசிகா நதி இங்கிருந்து தெரிவிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து மறைந்து போன நதிகள் காலோட்டத்தில். அந்த மாதிரி காவிரியோட போக்க அந்த பக்கம் திருப்பினதை நமக்கு செப்பேடுகள்ல சான்றுகள் இருக்கு. இது ரொம்ப ரொம்ப முன்னாடி முற்கால சோழர்கள். அதுக்கு அடுத்ததாக வந்தோம் அப்படின்னா கல்லணைங்கிறத பார்த்துட்டு வியந்து போய் ஒரு ஆங்கிலேயர் ஆட்சி பிரிட்டிஷ் ஆட்சி நடக்கும்போது சார் ஆர்தர் கார்டன் அவர் கல்லணையோட கட்டுமானத்தை பார்த்து அசத்துவார். எப்படி கட்டிப்போம் அப்படின்னா ஓடுகிற மணல்ல பெரும்பெரும் பாறாங்கற்களை கொண்டு கொட்டிடுது. நீங்க கடல்ல பீச்சில் போயிருந்தீங்கன்னா கடற்கரையில் போயிருந்தீங்கன்னா கால் வச்சீங்கன்னா தண்ணி வரும், உங்க கால் பாதம் உள்ள போகும், அப்படியே மேல மணல் ஏறும். இலக்கியங்களை சொல்லும்போது ஜீவநதி எப்போ வந்தாலும் காவிரி தண்ணி இருக்கு. இன்னைக்கு மாதிரி தண்ணிக்கு காவிரியாக வாழ்ந்து போயிருக்கிறது. அந்த வட்டார ஜீவநதியில கற்களை கொண்டு வந்து போட்டு அணை கட்டிருக்கிறோம். இந்த தொழில்நுட்பத்தை எப்படி பயன்படுத்தினாங்கிறத வியந்து போய் ஆர்தர் கார்டன் சொன்னதுக்கு தான் உலகத்துல கல்லணையை நம்ம கையாளம் செஞ்சாங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அவன் அதை பார்த்தது மட்டும் இல்லாம ஆந்திர மாநிலத்துல கோதாவரி ஆற்றுல கொண்டு போய் தவளேஸ்வரர் இடத்துல கல்லணை எப்படி கட்டினாலும் கரிகாலன் அதே மாதிரி ஆர்தர் கார்டன் ஒரு அணையை கட்டணும். அப்ப 2000 ஆண்டுக்கு முற்பட்டு ஒரு தமிழ் மன்னன் செய்த ஒரு சாதனையை 2000 ஆண்டு கழித்து வந்த ஒரு ஆங்கிலேயர் இதே பகுதியில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மாநிலத்தில் ஆற்றுல கொண்டு போய் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு திறனுக்கு இருந்திருக்கிறாங்க. நம்ம உண்மையிலே அவங்க எல்லாம் பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம். இதெல்லாம் தாண்டி 4000 ஆண்டுகள் முடி இதுல நைல் அது மிகப்பெரிய அடிச்சு வெள்ளம் கொண்டு போகும். அடிச்சு பேரடிக்கும். சீனாவில் சொன்னாங்க மஞ்சள் அரணை எப்போ பார்த்தாலும் வெள்ளம் வந்து நாட்டே அடிச்சு நைல் நதிக்கு கேர்ந்து அணை கட்டுவதற்கு நம்மளோடு போனாங்கிறது சாமி. அப்ப இந்த நீர் மேலாண்மை வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறத மிக தெளிவா காவிரியில பண்ணியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது கல்லணையில பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் தாண்டி நான் ஒரு புதிய செய்தி என்னுடைய ஆய்வுல செய்தி இதுல இலக்கியம் கல்வெட்டு செப்பேடு எல்லாம் வரும். கல்லணையிலிருந்து நியர்பை கொஞ்சம் 6 கிலோமீட்டர்ல இருக்கு கச்சம் ஒரு ஊர். செய்தியை சொல்லி அவங்க படங்களை வர்றேன். கச்சம் வந்து தஞ்சாவூர்ல இருந்து ஒரு 27 கிலோமீட்டர் இருக்கு. அங்க நேரி மலைன்னு ஒரு மலை இருக்கு. இந்த நேரி மலைங்கிற மலையை மலையை பிளந்து ஆறு கொண்டு வர காட்சிகளை காசுகள் இருக்கு, இலக்கியங்கள் இருக்கு, பல்வேறு தரவுகள் வழியா அது வந்து நான் நிறுவனத்துல அன்னைக்கு இருந்த தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் சென்னையில் சொல்றாரு. அதை நான் அழைச்சிட்டு போய் அந்த அணையை பார்த்துட்டு அதை வந்து ஹெரிடேஜ் மானிமெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணி தொழில் துறையில இருந்து பராமரிக்கணும்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணாரு. இந்த நேர்மறைங்கிறது எப்படி இருந்ததுங்கிறத நான் இந்த ஆய்வில் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா நட்டினை குறுந்தொகைங்கிற இதுல வந்து பாடல் வருது. அந்த பாடல்ல சேந்தன் அடிசி அப்படிங்கிற ஒரு மன்னனை பற்றி குறிப்பிடுறாங்க. இது இலக்கிய சான்று. சென்னையில வந்து தொழில் துறையில இயக்குநராக இருந்தாரு டாக்டர் நாகசாமி. நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கோம். அவரு
அலுமினிய காசு கிடைச்சது, 120 காசுகள் கிடைச்சது. அந்த 120 காயின்ஸ் கொண்டு வந்து சென்னை அருங்காட்சியகத்தில் வச்சிருக்காங்க. அதுல அவர் சொல்லும்போது அந்த 120 காசுகள்ல திண்ணன் எதிரான் சேர்ந்த அப்படிங்கிற எழுத்து குறிப்பு, பழைய தமிழ் எழுதி நம்ம ஐராவதம் மகாஜன் இருந்தார் ஜெர்மனியில, பழைய இதெல்லாம் படிப்பார். அதுல அவர் மகாஜன் அதில் திண்ணன் எதிரான் சேர்ந்த அப்படிங்கிற பேர் இருக்குங்கிறத காட்டுறாரு. காசோட இன்னொரு பக்கத்துல ஒரு மலை பிளந்து ஆறு போகக்கூடிய காட்சியை காட்டுறோம். அது நான் ஒரு வரைபடத்துல காட்டுறேன். இது வந்து எந்த பகுதியை சார்ந்தது அப்படிங்கிறத அவருடைய ஆய்வு அவர் முடிச்சிட்டாரு. ஏதோ ஒரு மலையை வச்சு சேர்ந்த கடைசிக்கிற ஒரு மன்னன் கொண்டு வந்திருக்கிறான் அப்படிங்கிறது மட்டும் உறுதிப்படுத்த. அப்ப சேர்ந்த என்னுடைய ஆசிரியர் புலவாய் ஆற்காட்டு பகுதியில் இருக்கான நட்டரை வச்சு அவரு முடிவு பண்றாரு. இந்த ரெண்டு இருக்கும்போது நான் படிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப ஓவியர் சாணாலே தன்னுடைய மூலவர் இடத்துல குறிப்பிட்டார். உறையூருக்கு திருச்சி உறையூர் பழைய சோழப்பட்ட தலைநகரம். உறையூருக்கு நேர் மேற்க நேரிமலையில் ஒரு மலை இருக்கு, அவர் குறிப்பிட்டார். அப்புறம் தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி லைப்ரரியில சரபேந்தர் பூவாள புரோகிதின்னு ஒரு சோடி நூல் கொட்டையூர் சிவகொடுத்து தேசிகர் 2ஆம் சரபோஜி மன்னர் காலத்தில் அவைகள புலவராக இருந்தவர் எழுதின சரபோஜி மன்னனை பற்றி புகழ் பாடக்கூடிய ஒரு இலக்கியம். புரோகிங்கிறது தமிழோட 96 வகையான சிற்றிலக்கிய வகைப்பாடு உண்டு. அதுல புரோகிங்கிறது ஒண்ணு. அந்த சரபேந்தர் பூவாள புரோகிதி மன்னர் பற்றி பாடியிருக்கிறாரு. அது தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில அஷ்டபடி பிரபந்தம்ன்ற பேர்ல நாட்டிய நாடகமா நடந்தது. அது ஒரு சுவைப்பட இருக்கும் அந்த மன்னனோட வரலாறு. அதுல புறவன் புரத்தி இதெல்லாம் வந்து புரோகிங்கிறது. அப்ப அந்த புரத்தி வந்து தன்னுடைய மலைவளம், நான் வாழக்கூடிய பகுதி எது அப்படின்னு அந்த மலைவளத்தை குறிப்பிடும் போது நான் நேரிமலையிலிருந்து வருகிறது குறிப்பிடலாம். ஒரு புத்தகத்துல உவேசா குறிப்பிடக்கூடிய நேரிமலை உறையூருக்கு நேர் மேற்கு சொல்றாரு. கொட்டையூர் சிவகொடுத்து தேசிகர் சொல்றாரு தஞ்சாவூர் இருக்கும்போது தஞ்சாவூரில் இருந்து எதிர்புறமா கிழக்கு நோக்கி இந்த மலை இருக்கு அப்படின்னு குறிப்பிடுறாரு. இந்த ரெண்டையும் வச்சுட்டு நான் தலைவணி போகும்போது கல்லணையிலிருந்து ஒரு 6 மலையோட உடச்சி ஆற்றில் போக கொண்டு வந்திருக்கிறான். இன்னைக்கு நீங்க போனீங்கன்னா அந்த மலை உங்களை பார்க்கலாம். அதுல இருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு 3 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ஒரே ராக்கெல்லாம் ஆராய்தான் மணல் இருக்கிறது. அந்த மலை பகுதிகளுக்கு தான் பெண்ணாறு போகும். இந்த பெண்ணாறு என்பது பின்னன் என்ற மன்னனால் கட்டப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு சான்று நமக்கு உண்டு. அதனால அந்த பகுதியில் இருக்க ஊர் இருக்கு, பின்னாறு, பின்னமங்கலம், பின்னம்பட்டி, பின்னூர்பட்டி, இன்னும் பேர் இருக்கு. அதை வெட்டிய அந்த சேதன் அடிசி அப்படிங்கிற ஒரு பேர்ல 2000 ஆண்டுகள் நடந்திருக்கும். அதே பகுதியில் ஒரு கிராமத்துக்கு இன்னைக்கு அடிசி குடின்னு ஒரு பேர் இருக்கு. அடிசி சேதன் அடிசிங்கிற நம்மளுடைய பேர் அடிசி குடிங்கிற பேர் இன்னைக்கு நமக்கு இருக்கு. தமிழகத்துல குறிப்பா தஞ்சாவூர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, வெள்ளையை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதை எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் 2000, 3000, 5000 ஆண்டு வரலாறு கண்டிப்பா இருக்கும். திருவண்ணாமலை பார்த்தீங்கன்னா 50,000 ஆண்டு கால வரலாறு இருக்கலாம். புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் வகைகளோடு பார்த்தீங்கன்னா பல ஆயிரம் ஆண்டுக்கு உட்பட்ட வரலாறு செய்வாங்க. அப்ப அந்த பகுதியில் இருந்த மலையை உடச்சி கொண்டு வரோம். ஏன் அந்த இடத்துல நாட்டை உடச்சி கொண்டு வரோம்? தமிழர்கள் நீர் மேலாண்மை மட்டும் செய்யல, நிலவியல் ரொம்ப உச்சப்பட்டவர். எது மேடு எது பள்ளம் அப்படிங்கிறத மிகப்பெரிய. அதனால இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வடகரையில கொள்ளிடம் காவிரி ஓடும் ஆற்காட்டு குற்றம்ன்ற பகுதி பாண்டிய குலாசி வளநாட்டு தஞ்சாவூர் ஆற்காடு. இந்த
பாண்டிய குலாசனி அப்படின்னா பாண்டியர்களுக்கு யமன் போன்ற அவன் அடித்தவன் குல அசனி, அவர்களுக்கு யமன் போன்ற ராஜராஜன் உருவாக்கிய ஆற்காடு கூடம். இந்த ஆற்காடு கூடத்துல வடகரையில காவிரி கொள்ளிடம், காவிரி குளமுற்றி 2 ஓடுது, தென்கரையில வெள்ளாறு ஓடுது. 2 பக்கமும் ஆறுகள் ஓடி கூட அந்த பகுதிக்கு பாசனம் பண்ணுறதுக்கு விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு வழி இல்லை. அதான் எல்லாருக்குமே காவிரி பேர் வரும். இந்த 2 காவிரி 2 கால்வாயும் என்ன பண்ணுதுன்னா அப்படியே ஒரு பலமை தூரத்துக்கு போகுது. பலமை வீரசிகாமணி ஏரின்னு எந்த சேன நடிசிக்கிறோம் மலையை தொடர்ந்து 6 முதல் கட்டினானோ, நடுப்படை கட்டினானோ, அவன் ஊர்ல ஒரு பெரிய ஏரி வச்சிருக்கான். அந்த ஏரிக்கு பேர் வீரசிகாமணி ஏரி. அந்த ஏரிக்கு 7ஆம் நூற்றாண்டுல சமண துறவிகள் முனிவர்கள் பவனபிடாரன்னு சொல்லக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய திருச்சி மாவட்டம் துப்பாக்கி இருக்கக்கூடிய புத்தாம்பூர் இருக்கு. அந்த ஊர்ல பவனபிடாரன்றவங்க அந்த ஏரி பராமரிப்புக்கு நிதி கொடுத்ததா கண்டுபிடிப்பு இருக்கு. இன்னொரு பக்கம் ராஜேந்திரனுடைய படைத்தலைவன் ஜெயமூரி நாடாளுமன்ற மிகப்பெரிய படைத்தலைவன், ஈழத்து போருக்குலாம் போய் வெற்றி பெற்றான். அவன் அந்த ஏரியை பராமரிக்கிறான். அவனை பற்றிய குறிப்பு அந்த ஏரி பராமரிப்பு இருக்கு. அது வீரசிகாமணி ஏரி. இன்னைக்கு அந்த ஏரி இருக்கு. சின்ன சின்ன துண்டுல இருக்கு. மற்ற எல்லாம் நேரம் ஆயிடுச்சு. இந்த பக்கம் ஆனந்த கவிதைங்கிறது ராஜசுந்தரி சதுவேரி நடத்துற பழைய சோழர்கள் இன்னைக்கு கள்ளத்தரம்பூர் இருக்கு. கள்ளத்தரம்பூர் இருக்கிற பகுதியில அந்த ஏரி கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க. இந்த ஏரிகள் கொண்டு போய் அங்கிருந்து என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஏரிகள் அடுத்து தொடர்ந்து நான் சொல்றேன். நம்ப மாட்டீங்க நீங்க. சோழ காலத்துல எவ்வளவு ஏரிகள் இருக்கணும் ஒரு உத்தேசமா ஒரு யாருக்காவது ஒரு ஐடியா இருக்குமா? ஏரி குளம் கண்மாய் இதெல்லாம் சொல்றோம்ல, சோழர் காலத்துல எவ்வளவு இருக்கிறது ஒரு உத்தேசமான ஐடியா இருக்காது மாணவர்களுக்கு? 30,000 ஏரிகள். 30,000 ஏரிகள் ஈரான ஏரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கடல் மாதிரி இருக்கும். 17 கிலோமீட்டர் நீளம், 18 கிலோமீட்டர் அகலம். அந்த ஏரியோட கொள்ளளவை 4 மணிக்கடி இன்னொரு தமிழ் இலக்கியம் அதுல ஒரு செய்தி வருது, ஒரு பாடல், ஆறுள் அடக்கும் குளமுட வீடு சால். அற்புதமான வரி. என்ன சொல்றாங்கன்னா, எவ்வளவு கடுமையான தண்ணி வந்தாலும் 6 உள்ளடக்கும் குளம், ஒட்டுமொத்த தண்ணி வந்தாலுமே அந்த குளத்துக்குள்ள அடக்கணும். அதுதான் இலக்கியம். இலக்கியம் நீங்க ஏதோ நேரமா பார்க்கணும். அது சில செய்திகளுக்கு நேரம் இருக்கிறதுக்கு சொல்லிடுறோம் உங்களுக்கு. அதே போல அகனோட எடுத்தீங்கன்னா என்னால் திங்களையே கொடுங்காயின்னு சொல்லுவோம். 8ஆம் முறை வடிவம் எப்படி இருக்கோ, 8ஆம் முறை வடிவத்துல ஏரியோட வடிவம் இருக்கணும். இது அறிவியல் டெக்னாலஜி. இதை இன்னைக்கு இருக்கிற பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலேய அறிஞர்கள் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, டக்கர் பில்டாம், பாத்து அழகு, பாத்துனுடைய அழகு எப்படி இருக்கோ அது கூட வளைவா இருக்குதுன்னா அந்த ஏரியோட கொள்ளளவு படிக்கிறது மிக உச்சமா இருக்கும். இப்படி ஏற்படுத்தப்பட்ட ஏரி 5 ஏரி 7, 9, 11 அடுத்து தொடராகும். அந்த ஏரிகளை நீங்க இன்னைக்கு பார்க்கலாம். கலிங்கன்னு ஒரு பகுதி உண்டு. கலிங்கன்னா ஒரு பானை வடிவத்தில் இருக்கும், தண்ணி தானா வடிக்கிட்டு இருக்கும். அதை எப்படி உருவாக்கலாம்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த எந்த பகுதி இயல்பாவே பள்ளமா இருக்கும், ஏரிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1000கணக்கான ஏக்கர் இருக்கும். அதுல சோழர்கள் ஒரு குடும்பம் உண்டு. அந்த கிராமத்துக்கு 350 ஏக்கர் பாசனம் வச்சுங்களேன். 350 ஏக்கர் ஏரி இருக்கும். 10,000 ஏக்கர் நிலம் பாசனம்னா 10,000 ஏக்கர் ஏரி இருக்கும். அப்ப எவ்வளவு நிலம் இருக்கோ அவ்வளவு நிலத்துக்கு ஏற்றார் கூட பாசன ஏரி இருக்கும். மழை பொழிவு குறைந்த இடங்கள், ஆற்று நீர் வர முடியாத இடங்கள், இதுக்கெல்லாமே கால்வாய் வெட்டி பண்ணக்கூடியது. முதலாவதாக பார்த்தது சித்திரதனங்கிற காவிரியோட போக்கையை மாற்றி தஞ்சை குடிக்க கருத்தாவ மாத்திரம். 2வது கல்லணை. இந்த கல்லணையில் இருக்கக்கூடியது அதுக்கு முன்னாடி உப்பம் ஒரு திருச்சிக்கிட்ட எல்லாரும் பார்த்துட்டீங்க. அங்கிருந்து வரக்கூடிய தண்ணி அப்புறம் கல்லணையில சேரும். கல்லணையில இருந்து அதிகப்படியாக இடத்துக்கு போய் சேரும். அங்க இருக்கிற தண்ணி அடுத்ததான் கீழணைன்னு ஒரு ஊர், அணக்கரைன்னு சொல்லுவோம்ல, கீழணைக்கு போகும். கீழணையில இருந்து மிச்சம் இருக்கிறது வீராணம் இருக்கும். இந்த வாட்டர் என்பது நீரியல் துறையை சுற்றி சுற்றி ஏரிகளை சுற்றி மறுபடியும் ஆற்றுவதும் மறுபடியும் ஏரிக்கும், மறுபடியும் ஆற்றுவதும் மறுபடியும் இருக்கும். முழுக்க முழுக்க நிலங்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் கடல்களுக்கும் அத்தனையும் பயன்படுத்துறதுக்கு பிறகுதான் கடலை போய் சேர முடியும். வீராணத்திலிருந்து கடைசியாக கடல் போய் சேரும். முக்கம்போட கலப்பி கல்லணை, அடுத்தது கீழணை, வீராண வரைக்கும்
இந்த போகக்கூடிய கால்வாய்க்கு கிடைவாய்கள் இருக்கு பாருங்க, இது எல்லாமே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 850 ஏரிகளை போய் போயிட்டு போகும். நினைச்சே பார்க்க முடியாது. இன்னைக்கு நம்மளால ஒரு குளம் வெட்டுறதுங்கிறது மிகப்பெரிய வேலை. ஆனா ஒரு குளத்தை தூக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சாதாரண வேலை. நிறைய நீர் நிறைய தூத்துட்டோம். பல அரசு கட்டணம் குறிப்பா மதுரையில் இருக்க உயர் நீதிமன்றம் கூட ஏரியில தான் கிடைக்கிறாங்க. என்னுடைய நண்பர்கள் வழக்கறிஞர்கள் சொல்லுவாங்க, ஜட்ஜஸ் கிட்ட சொல்லும்போது நீங்க உட்காந்து நீர் சொல்லக்கூடிய இடமே ஏரியில தான் இருக்கு அப்படின்னு அவரே செஞ்சார். என்ன சொல்ற அப்படி இருக்கு ஏரியா அப்படின்னு. அதனால கடுமையான சட்டங்கள்லாம் போடுறாங்க, அதான் நடக்கல. சரி, ஒரு பக்கம் ரொம்ப முக்காலம், அடுத்தது கரிகாலம், அடுத்தது ராஜராஜன். ராஜராஜன் காலத்துல என்ன பண்ணு கேட்டீங்கன்னா, குளித்தலைக்கு மேற்க மாயவரம் ஒரு ஊர் இருக்கு. இந்த மாயவரத்துல இருந்து உய்யபொன்னார் கால்வாய் ஒரு கால்வாய் வைக்கிறோம். அது ஒரு தடுப்பாங்க. உய்யபொன்னார் என்பது ராஜராஜனோட பட்ட பெயர்கள் ஒண்ணு. கேரளாம வரிசைக்கு நிறைய பட்ட பெயர்கள். அது உய்யபொன்னார் அப்படின்னா பொருள் என்ன, வாழ்வழிக்க வந்தவர், அதாவது மக்களுக்கு மனித புலிகளுக்கு வாழ்வழிக்க வந்தவங்கிறது உய்யபொன்னார் பொருள். அந்த உய்யபொன்னார் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. உய்யபொன்னார் கால்வாயின்னு குளித்தலையிலேருந்து அப்படியே கலஞ்சி அங்கே இங்கே அந்த பக்கம்லாம் வந்து சோழமாதேவின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு, புதுக்குடின்னு இருக்கு, துப்பாக்கி தொழிற்சாலை இந்த பக்கம் வந்துடும். அது வர வழியெல்லாம் எல்லா ஏரி குளங்களெல்லாம் போயிட்டு தஞ்சை மாவட்டத்தில் வந்து வெட்டையம்பட்டி, சிவகுடிப்பட்டி, ஆவாரம்பட்டி இந்த ஊரில் இருக்க ஏரிகளெல்லாம் நிரப்பி மறுபடியும் போய் வெட்டாத்துல கலக்கும். காவிரியிலேருந்து கிளம்புன நதி நிலைவாய்க்க வரிசைக்கு எல்லா ஏரியும் போயிட்டு மறுபடியும் வந்து காவிரி விளையாடுறாங்க. என்ன கொண்டு போய் சேர்ந்து ராஜராஜனுக்கு மிகப்பெரும் சாதனை. ஒண்ணு, ராஜராஜன் பேர்லயே குடி தூண்டு வச்சிடலாம். அந்த மன்னனுடைய பெயர் இருந்ததுன்னா பயம் இருக்கும், கடவுளோட பெயர் இருந்ததுன்னா பயம் இருக்கும். இந்த நீர் மேலாண்மை என்பது மிகப்பெரிய கடல். அதை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு நாள் நிச்சயமா பத்தாது. என்னுடைய அனுபவங்கள் பார்த்தாலே 15 ஆண்டுகள் நான் இந்த 50,000 கிலோமீட்டர் இந்த காலை பயணிச்சு பார்த்து ஏரிக்கு போய் நேரடியாக பார்க்கணும். அதை சொல்றதுக்கே நேரம். இது ராஜராஜன் செய்த மகத்தான காலையில் உயர்வுடார். அதே போல கோயில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா திருக்கோயில் தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் எடுத்துட்டோம்னா பெய்யுற அத்தனை மழையிலும் அந்த விமானத்தில் அப்படியே ஒரு கீழே வந்து நிற்கும். பெரிய பரப்பளவு. தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் பார்த்துருக்கீங்களா? எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க? அதுல வேற மழைநீர் கூட ஒரு டிராப் கூட ரெஸ்ட் ஆகாது. அந்த மழைநீர் விமானத்தில் விடும்போது அந்த விமானத்தில் உள்ள சிற்பங்களை எதுவுமே சேதப்பட்டு வேகமா அடிக்கிற தண்ணி பூசா இறக்கும். மாமல்லபுரம் பைரவன் தவம் தான் அந்த கதையை தான் வரும், தேவாரத்தில் தான் வரும். அவன் பைரவ ஒத்தா காலம் தவம் கங்கை கீழே வாழ்ந்த அவன் விண்ணாக கங்கை அவனுக்கு கோபம் வரும். ஒரு மாணவன் வந்து தவ ஆட்டவாலே பூமிக்கு இருக்கிறதா அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப கோபமா வேகமா அடிக்கலாம்னா இப்படி வரான்னா கூலி பெருவம் வராங்க. சைவ சமப்புறவர்களோட பாடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க, கூலி பெருவமா கடுமையான கோபத்தில் வரா வந்து இறங்கினா பூமியை அழிச்சுட்டு சிவபெருமான முறையில் சிவந்தரை ஒற்றை சிலை ஒரே ஒரு முடி எடுத்து அதை கேட்டார். கங்கையை வந்து அடங்க முடிய காட்சி சிவமாக கையெழுத்து பெண் படிப்பு கீழே சொன்னார். இது ஒரு அந்த மாதிரி பெரிய கோயில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை தண்ணீரும் 2 துவாரம் இருக்கு. என்னுடைய மாணவரை டாக்டர் முக்கியமா பண்ணார். அப்ப நீராணியம், நீர் கட்டி இதெல்லாம் பேர் உண்டு அவருக்கு. முதல்ல பெய்ஞ்ச அந்த அடுத்த தண்ணியெல்லாம் விமானத்தில் வந்து அது கும்பபஞ்சாரம்னு வச்சிருப்போம். நீங்க மழை பெய்யுது பெரியவர்கள் போய் பாருங்க. அது ஒரு மாதிரி அந்த 30 பேர் கும்பபஞ்சாரம். அந்த ஒரு இடத்துல அவர் தண்ணியை அப்படியே வந்து தொட்டி மாதிரி தேங்கி அது மறுபடியும் வரைக்கும். தண்ணியோட வேகம் இருக்கக்கூடாது, கீழே இறங்கும்போது வேகமா போசப்படக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு சிற்பாமை. அந்த தண்ணிக்கு 2 சேனல் வச்சிருப்போம். ஒண்ணு நங்கால படத்துக்கு குளத்துக்கு போகும், செடி கொடிகளுக்கு போகும். இன்னொன்னு சிவகங்கை பூங்கால இருக்கக்கூடிய சிவகங்கை குளத்துக்கு, அதுக்கு பேரே சிவகங்கை. சிவனோட தலையில் இருக்கக்கூடிய சிவகங்கை. சிவகங்கை குளத்துக்கு போய் சேரும். அந்த சிவகங்கை குளத்தில் இருக்கு பெரிய கோயில சுற்றப்பட வராகி பக்கத்துல ஒரு கல் தொட்டி இருக்கும், ஒரே கல்லான தொட்டி. அந்த தொட்டியில் இருந்து எல்லாச்சி ஏலவரிசி இந்த மாதிரி மருந்து பொருட்கள், மூலிகை பொருட்கள்லாம் போட்டு இடிச்சு அந்த தண்ணியும் அபிஷேகம் பண்ணுவான் சிவபெருமான். அந்த தண்ணி கலந்து போய் சிவகங்கை குளத்துல போகும்போது சிவகங்கை குளத்து தண்ணியெல்லாம் நீ குடிநீர் தஞ்சாவூர் கூட 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எங்களை குடிநீர் இருந்தாங்க. இன்னைக்கு மாதிரி போடுறதுலாம் கிடையாது. சிவகங்கை குளத்துல மண்பானையை எடுத்து வச்சுப்பாங்க. தஞ்சாவூர் மிகப்பெரிய பழமையான ஹோட்டல், மங்களாமியான ஹோட்டல் இருந்தது. அங்க போனா செவங்கி தண்ணியே வெங்கல கப்பல் கொடுப்பாங்க. அந்த தண்ணி குடி
மக்களுக்கு நோய் வராது. நீங்க கேரளாவில் நீங்க பார்க்கலாம், அவங்க தண்ணி ரோஸ் கலராக இருக்கும், மருந்து பொருள் போட்டு கொடுப்பாங்க, வெந்நீரில் ஒரு 4-5 மூலிகையை போட்டு கொடுப்பாங்க. எந்த காலத்துக்கும் நோய் வரக்கூடாதுங்கிறது. இது அன்னைக்கு மன்னன் செஞ்சுக்கிறார் ராஜராஜன். இது ஒரு பெரிய மகத்தான பணி. ராஜராஜன் அடுத்தது ராஜன் பையன் ராஜேந்திரன். அவன் என்ன பண்றான், கங்கையோட சோழத்துக்கு தமிழ்நாட்டை மாத்திடலாம். தொட்டல் காடு, முதல்ல தண்ணி வேணும், நீர்நிலை இல்லாமல் எதுவுமே இருக்காது. நீர் இன்றியமையாது உலகமே வள்ளுவரோட வாக்கு. அப்ப அந்த ஏரி வந்து சோழ கங்கம்னு ஒரு ஏரி வெட்டுறான். அதுக்கு கங்கையோட மூலத்துறை தீர்மணித்துறையிலிருந்து போய் பொது குடம்புல தண்ணி எடுத்துட்டு வந்து அந்த ஏரியை ஊத்துறான். அதுக்கு பேரு ஜலஸ்தம்பம்னு பேர் வைக்கிறான். வெற்றி தூண் நடந்த வழக்கம், மன்னர் ஜெயிச்சுட்டாங்க, ஒரு நினைவு தூண். இன்னைக்கு அந்த நினைவு தூணும் அவன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அது ஜலஸ்தம்பம், நீர்மயமான தூண். கங்கை தண்ணியை விட்டுட்டு அதன் பிறகு சோழ பேராறுன்னு ஒரு கொல்லிமலையிலிருந்து வெட்டி கொண்டு வந்து கங்கையோட சோழத்துக்கு அந்த சோழகங்கத்தில் சேர்க்கிறான். அது அந்த பேரார் கொல்லிமலை தண்ணியை கொண்டுட்டு வந்து கொள்ளிடத்துல வந்து சேரும். கொள்ளிடத்தில் உள்ள தண்ணியை சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டு கங்கையோட சோழபுரம் அந்த ஏரிக்குள்ள இது ரெண்டும் அது தென்மேற்கு மூலையில வந்து சேரும். அந்த ரெண்டு தண்ணியும் வடமேற்கு மூலையில காட்டாது. வடவாறு, அந்த ஒரு வடவாறு, வீர சோழ வடவாறு, தஞ்சாவூர் ஒரு வடவாறு இருக்கு. இந்த வடவாரத்து தண்ணி கொண்டு போய் கண்டுபிடிக்கிறது அந்த ஏரியை சேரும். இதுல இருந்து மிச்சம் இருக்கிற தண்ணியை கலிங்கர் வழியா கொண்டு போய் வீராணம் ஏரியை சேரும். வீராணம் சேர்த்து அடுத்தது போய் சேரும். கரிகாலம் செஞ்சது, கரிகாலத்துக்கு முன்னாடியே முன்னாமல் செய்தது ராஜராஜன் செய்தது, ராஜேந்திரன் செய்தது. அதன் பிறகு தஞ்சை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பாட்டிகள் செஞ்சது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு. இலக்கிய குறிப்பு நிறைய படங்கள் நம்ம பார்ப்போம். போயிடும். அன்னைக்கு இந்த தோழர்களோட மலநாட்டு பிரிவுகள் இது எல்லாம் செஞ்சு ஏரிகளில் இருந்து நீர் வெளியேற்றுவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பம் வந்து உலகத்தில் இருந்த வரைக்கும் எவனுமே கண்டுபிடிக்க செய்யாத ஒன்று நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அது இன்னைக்கு இந்த அழிஞ்சு போயிடுச்சு. இது கங்கையோட சோழபுரத்தில் இருக்க சிம்ம கிணறு. இது கல்லணை பிரிக்கக்கூடிய காட்சி. கல்லணை இதுவும் கல்லணை. இது கங்கையோட சோழபுரம், ராஜனோட கோயில். இது வீராணம் ஏரி. வீராணம் ஏரிங்கிறது மிகப்பெரிய ஏரி. நினைச்சு பாருங்க, ஒரு 17 கிலோமீட்டர் நீளம், 18 கிலோமீட்டர் அகலம், 100 அடி ஆழம். அதுல தண்ணி நின்றுனா எவ்வளவு தண்ணி நின்று இருக்கும். இன்னைக்கு அந்த ஏரியில பெரும்பகுதி மேடிட்டு போயிடுச்சு. இந்த மேடிட்டு போகாம இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பம் தான் தமிழர் கண்டுபிடிச்ச மிகப்பெரிய தொழில்நுட்பம். குமிழி தூங்கும் மணிமேகலையில் அதை சொல்றான். சுருங்கை சிறுவடி நீளம் போவது போல. மணிமேகலை மட்டுமல்ல, சுருங்கை சிறுவடி பற்றி சீவக சிந்தாமணியிலும் குறிப்பது. இலக்கியங்கள்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, சிம்பிளாவும் சொல்லிடுறேன். இதன் கீழ் சொல்லக்கூடியதுதான். அயல்நாட்டை அதை ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், இலக்கியம் அகப்புறம் 2 இருக்கு, உலகத்துல வேற எங்கேயும் கிடையாது. அக இலக்கியம், புற இலக்கியம் தமிழுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. இந்த அக இலக்கியம் போது காதல், காதல் வாழ்க்கை இதெல்லாம் சொல்லக்கூடியது. புறம் என்பது வீர வெற்றி சொல்லக்கூடியது. அக இலக்கியத்துல ஒரு இடத்துல ஒரு பாடல் கலித்தொகையில் தலைவர் இருக்கிற தலைவி வீட்டில் இருக்கிற தலைவர் பொருள் தேடி வெளியில போயிடுவான். இன்னைக்கு மாதிரி செல்போன் கிடையாது, லெட்டர் கிடையாது, நம்ம வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கிட்டே போனால் 6 மாசம் அந்த 6 வருஷத்துக்கு திரும்பி வரும். அந்த மாதிரி நிலையில அந்த தலைவி வந்து வசதி நோயில் ஆட்பட்டு முகம்லாம் பொடிகளுக்கு போயிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 2 மாதமா நான் நோயோட போராடிட்டு அடிபட்டு அது மாதிரி அவருடைய நிலை வந்து ரொம்ப உடல்நிலை பார்க்க ரொம்ப மோசமா இருக்கு. ஊரார் ஐயோ தலைவலிக்கு வருத்தப்படுறாங்க சொல்றாங்க. திடீர்னு ஒரு நாள் பார்க்கும்போது அந்த முகம் பொடிவா இருக்கு. அது என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரே ஒற்றை வரி, ஆஹா இந்த பொண்ண பையா ஏத்தாம்பட்ட கூட தெளிச்சு தண்ணி வெட்டி பால் கூட நிலவு கூட அந்த மாதிரி இருக்கான். தேத்தாம்பட்டை இட்டு தெளித்த நீர் கூட அதை இல்லம் கால் கொண்டு அந்த வரி வரும். தேட்டாம்பட்டைக்கு இல்லம் ஒரு பெயர். தேட்டாம்பட்டை என்பது நீங்க நம்மகிட்ட இல்லை. ஆனா சிங்குட பெயர் நாட்டில் நம்ம தமிழகத்தில் பல இடத்துல தேட்டாம்பட்டை இருந்தது. அந்த தேட்டாம்பட்டம்
குப்பை கொண்ட மாதிரி ஒரு கொட்டையை அரைச்சி இந்த வாட்டரை போட்டீங்கன்னா 100% இந்த தண்ணி சுத்தமான தண்ணின்னு ஆங்கில யாருக்கும் ஒத்துக்கிட்டு டெல்லியில் ஒரு மாநாடு நடத்தி செய்கிறது. அந்த மாநாடு செய்தி எக்ஸ்பிரஸ்ல படிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம தேர்தலை பற்றி வெள்ளக்காரன் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க போய் இலக்கியத்தில் போய் பார்த்தோம்னா அந்த கடித மொழி வந்து எல்லாரும். அதாவது இலக்கியம் என்பது ஒற்றை வரியில் அறிகளை சொல்லக்கூடிய தமிழ் இலக்கியம். நான் இருக்கக்கூடிய இந்த துறையில இன்னும் வந்துருக்கிறாங்க. ஜெர்மனில இருந்தும் ஐரோப்பிய நாட்டில இருந்தும் பல ஆய்வாளர்கள் சொல்லி நிர்மலனுடைய சொல்லி எப்படி படிக்கணும். 19 வயசு ஜெர்மனிக்கு ஒரு பொண்ணு வராங்க. தமிழ் தெரியுமானா தமிழ் தெரியுங்கிறான். தமிழ் தெரிஞ்சா மட்டும் பார்த்தா சோழி படிக்க தெரியுமான்னு சோழி படிப்பை எடுத்து தான் படிக்கிறான். திருமுருகாற்று படையை படிக்க வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு இருக்க வேண்டியது. அப்ப திருமுருகாற்று படையில் வரக்கூடிய செய்தியும் அந்த கடிதங்கள் சொல்றது கூட ஒற்றை வகையில் அறிவு செய்திகள் நிறைய கணிதத்தில் அவர் பயன்படுத்துகிறார். இந்த மாதிரி ராஜேந்திரன் என்ன பண்றான், பெரிய சோழத்தை வெட்டிச்சு அந்த பகுதியை ஒரு வளமிக்க பகுதியா தெரிஞ்சு அப்படின்னா இப்ப அந்த ஆய்வுலாம் நடந்துட்டு இதுல அந்த ஏரி கட்ட ஒரு தொழில் உண்டு. தூந்து போகாம இருக்கிறது. இப்ப தூந்து போயிடுது. மிகப்பெரிய தொழில். ஏரி சுற்றி கரை இருக்கும். கரைக்கு நடுவர ஏரியில உள்ள போனீங்க அப்படின்னா ஒரு 2 கல்லு பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய பார்த்துக்கலாம். மதுரை மாவட்டம் வந்து 2 கல்லுகள் இருப்பாங்க. அளவு உதாரணம் சொல்லுவாங்க. கல்லுக்கு குறுக்க கல் இருக்கும். கரையிலேருந்து ஒரு நீந்தி போய் அந்த கல்லுல நடுப்புற ஒரு கடி அதை தூக்கிட்டோம்னா ஏரி தண்ணி உள்ள போகும். இப்போ வந்து ஷட்டர் மாதிரி போட்டுருவோம். கரையிலேருந்து தண்ணி போகிற மாதிரி. அது ஏரிக்கு அடியில் போகும். அதாவது பூமிக்கு அடியில் தண்ணி போகும். அது எப்படின்னா துளியோட ஓடையில போகும். குறுங்கை சிறுவடி அப்படி போகும்போது ஒட்டுமொத்த ஏரி தண்ணி அப்படி கலைச்சி சுற்றி அங்கே போகும்போது ஏரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த வட்டல் மணலாக அடிச்சு ஒன்று அதில் கொண்டு போய் கீழே தெரியும். பூமிக்கு அடியில் காற்றாக கொண்டு போய் வெளியில வாங்கியா போடுறோம். அது ஒரு படத்தை பார்த்தா முடியும். இது ராஜராஜோட கல்வெட்டு. இதுதான் நான் சொன்ன ஆண்டிவட்டியில் கிடைச்ச காசு. ஒரு பக்கம் பின்னாடி ஏதாவது சேர்ந்தா இன்னொரு பக்கம் அந்த மலையை உடைச்சி ஆறு போகக்கூடிய காட்சி காட்டலாம். அந்த மலையை போட்டுக்கிற காட்டலாம். அந்த காட்சியில் மலையை போட்டுக்கிற காட்டலாம். இது கோயிலோட தெரியக்கூடியது. இதுதான் நான் சொன்ன அந்த கச்சா மங்கலங்கிற பகுதி. அந்த நேரி மலைங்கிற உடைச்ச ஒரு பகுதி. அந்த மலையை உடைச்சி கட்டா கட்டிருக்கிறாங்க. அந்த கோடை காலத்தில் இதுதான் இருக்கும். இது 2 பக்கம் போகக்கூடிய கால்வாய். அந்த இதுவும் அந்த கச்சா மங்கலத்தோட ஒரு பகுதி. இந்த கச்சா மங்கலத்துக்கு தண்ணி கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிற பெட்டா கீழே அந்த பாறைகளாக இருக்கிறது முழுக்க மலை. இந்த பெட்டா அந்த பக்கம் தண்ணி நிறைய முக்கியம் பக்கமாக இருக்கும். இது ரொம்ப கீழே பக்கமாக இருக்கும். இது தண்ணி வரும்போது கச்சா மலை பகுதி. இது தண்ணி வரும்போது கர்நாடகத்தில் தண்ணி வரும்போது கச்சா மலை. இதோட கிளை வாய்க்கால். இந்த 2 வாய்க்கால் வந்து அந்த வீரசி காப்பி ஏரி இருக்கிறதா வந்து சேருது. அந்த ஓடிட்டு இருக்கிறது தான் இப்போ உலகம் மற்றெல்லாம் நிலமாக மாறிடுச்சு. இது கவிநாட்டு பேரி. புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கவிநாட்டு பேரி. அகநாட்டில் சொல்லக்கூடிய எண்ணால் திங்களை கொடுக்கிற 8ஆம் துறை வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்று இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஏரி. இந்த சேட்டலைட் படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். வளைவு கீழே இதுதான். இது உயர்வனாக்கால எழுதியக்கூடிய இடம். இதான் கணிகர்னு பார்த்துட்டீங்க. இந்த கணிகர்ங்கிறது ஒரு அறிவியல் தொழில்நுட்பம். ஏரியில் இருக்கக்கூடிய மிக நீர் தானாகவே வலித்து கால்வாய்களே அடுத்த அந்த ஏரிக்கு போகக்கூடிய உள்ளது. இது கணிகர் போகக்கூடிய இடம். இது ஒரு கணிகர். மேல வந்து பாலம் சொல்றாங்க. ரோடு போற வழி. இதுதான் நான் சொல்றது குமிழி தூமுங்கிறது. தண்ணி இருக்கும்போது ஏரிக்குள்ளார இருக்கிறது. ஏரிக்குள்ளார 2 கட்டி. இதுதான் அதோட வரைபடம். இது பாருங்க. 2 கல்லு குறுக்க 2 விட்டோம். நடுப்புற ஒரு 160 இரும்பு வழியில நம்ம குடாலத்தில் இருக்கிற ஆட்டுக்கல் கிரைண்டர் கல் மாதிரி முக்கிய சின்ன துளை. இந்த துளைக்குள்ள கொத்தி இருக்கும். தண்ணி போகாது. ஒரு ஆள் நீஞ்சிருந்து மேலே நின்று அந்த கைத்தால வந்து கல் மேலே போட்டோம்னா தண்ணி கீழே போகும். தண்ணி எல்லாம் பூமிக்கு அடியில போகும். சுனாமி மாதிரி எல்லாம் படத்துக்கு தண்ணி போச்சுன்னா எவ்வளவு போர்ஸா போகுமா அந்த மாதிரி போகும். இதான் கீழே போய் கல் கட்டுமானம் அல்லது செங்கல் கட்டுமானம் கரைக்கடியில் ஏரி தரை. ஏரி தரை கீழே வந்து தண்ணி போகும். தண்ணி போய் வெளி பகுதியில அவுட்டர்ல போய் சேரும். அப்ப அந்த கரையை சுற்றி இருக்கிற கரைக்கு வந்து அழுத்தம் இருக்காது. இப்ப இன்னைக்கு எப்படி போகும்னா தண்ணி அந்த சக்கரை பார்த்தோம்னா எல்லா தண்ணியும் அந்த கரையை போய் சட்டம் பண்ணி போகும்போது அந்த கரை மண் கரை அதெல்லாமே வந்து அழுத்தம் குறைஞ்சி சீக்கிரம் பழம் நடந்துவிடும். ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையில நம்ம வந்து ஏரி தூத்து போனாதான் நல்லது. தூர்வாதான் நிறைய பேர் இன்னைக்கு வாழ்வாதாரமே அதுதான் இருக்கு. இது எவ்வளவு அகலம் இருக்கணும். ஏரி கரையில
பெரிய புராணம் முழுக்க ஒரு நூல் வந்து சிற்பமா இருக்கு. பிலிம் இன்ஸ்டியூட் மாணவர்கள் கண்டிப்பா போயிட்டு தாராசம் பாருங்க. அனிமேஷன் காட்சிகள் என்பது சினிமாவில் நீங்க காட்டக்கூடிய காட்சிகள்லாம் வந்து உங்களுக்கு புதுசு இல்லை. தாராசத்துல நிறைய பொட்டி கிடக்கு. ஒரு இடத்துல வாழ போகிற காட்சிகளோ 10 சிற்பம் தாண்டி போயிட்டா கை இப்படிங்கிறதோ அடுத்த உண்மையா போயிருக்கும், அடுத்த ஒரு தலைவர மாதிரி இருக்கும். இந்த தொடர் சிற்பம் வந்து சினிமாவில் எப்படிப்போ அது மாதிரி அந்த மாதிரி பெரிய படம் முழுக்க அந்த நூலா இருக்கு. இது ஒரு நாயன்மார் கண்ணு தெரியாதவர் கையில கட்டிட்டு திருவாரூர் குளத்தில் இறங்கி மண்ணை வெட்டி கூட எடுத்து வெள்ளத்தை கொட்டக்கூடிய காட்சி. இது திருவாரூர் குளம். இது தஞ்சாவூர் சிவகங்கை. தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் சிவகங்கை. பெரிய கோயிலே வரக்கூடிய நீர் வரக்கூடிய போகும். இது தண்ணி பெரியார் இடம் பெரிய கோயில். இது திருவெள்ளாரி குளம். இது ஒரு ஐயனார் குளத்துக்கு காவலார். தப்பு செய்யக்கூடாது, தண்ணீரால் அசிங்கப்படக்கூடாது, தூய்மையாக இருக்கணும், ஒரு பயம் பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாமே இயற்கையாக கூடிய புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் சொன்னீங்க. இது ஒரு அற்புதமான பசு குடிக்காம பசுவோட அந்த மடியிலிருந்து பால் வரதுக்குள்ள அந்த இடத்துல நீர் வர வழியாக வச்சுக்கலாம். பசு நம்ம புனிதமாக கருத்து அதில் ஒரு தெய்வம் கொடுக்குறோம். அது மடியிலிருந்து தண்ணி வரதுனால அந்த பால் வரதுக்கு நீங்கள் சாக்கடையாக மாறி இருக்கு. இந்த குறைக்கு சேர்ப்போம் பசு. அந்த பசு மடியிலிருந்து குறை தெரியல, அது வழியாக வரதுக்காக தண்ணி அது வழியாக வரும். வந்து குளத்தில் வரும்போது பார்க்கும்போது அந்த மடியிலேருந்து வரும்போது முதல்ல தண்ணி வரவே பால் மாதிரி இருக்கும். அதனால அதுக்கு பார்த்தோம். திருவிழா இனிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பு எடுத்துருக்கீங்க. ரொம்ப பயிற்சி நிறைய அம்மா நீங்கள் ஒரு 40 நிமிஷம் இருக்காங்க. நிறைய ஏகேஜி எடுத்துட்டு வந்தேன். உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கேட்கும்போது சொல்கிறேன். தமிழ் இருக்காங்க சான்றுகள் நிறைய இருக்கு. அதை செயல்படுத்தியிருக்காங்க. செயல்படுத்துறவங்க நடைமுறைப்படுத்தி மக்களை பாதுகாக்கிறாங்க. மக்கள் பாதுகாக்கிறாங்க. ஒரு சின்ன செய்தி கூட ஒரு டைம் சொன்னாங்க. மேக்கரி மங்கலம் ஒரு ஊர் இருக்கு. பழைய மறைந்த கோசிமணி அமைச்சரோட ஊர். அந்த ஊர் கல்வெட்டு ஆய்வு பண்ணும்போது புதுக்கோட்டையில் தமிழ்நாட்டு பேரையே பராமரிப்பதற்காக கல்வெட்டு கொடுத்தது அங்கே இருக்கு. அந்த கல்வெட்டு கொடுத்தது ஒரு பிராமணர். அவன் என்ன சொல்றான், புதுக்கோட்டையில் இருக்கிற தமிழ்நாட்டு பேரையே பராமரிக்க நிலம் வாங்கி கொடுக்குறான். தன்னுடைய காசுல நிலம் வாங்கி கொடுக்குறான். ஒரு ஏக்கர் நிலம் வச்சுக்கல நிலம் வாங்கி கொடுத்து அந்த நிலத்திலிருந்து வரக்கூடிய வருவாயை எடுத்து அந்த குடும்பம் படைச்சிட்டு மீதம் இருக்க தொகையில தமிழ்நாட்டு பேரையே பராமரிக்கிற பணியை அவன் செய்யணும். அவன் இவருக்கு ஒன்றும் தரல, ஏரியா பராமரிக்க இவன் நிலம் வாங்கி கொடுத்துட்டு அதை ஒழுங்கா பராமரிச்சான் அப்படின்னா அவனுடைய திருவடியின் தலை மேலாக சொல்லி தன்னுடைய காசுல நிலத்தை வாங்கி கொடுத்து அந்த ஏரியா பராமரிக்க குடும்பம் யாரோ அந்த குடும்பத்துடைய பாரதத்தை தூக்கி நெத்தியில வச்சுக்கிறேன். வைணவன் சொல்லுவான் திருமண் காப்பு கடவுளோட திருவடியில நெத்தியில நாமம் வாங்கிக்குவாங்க. ஒரு மனிதன் அது பிராமணன் சொல்றான். பராமரிக்க திருவடியின் தலைமையில சொல்றான். அந்த அளவுக்கு நீர் மேலாண்மை மதித்தார், போட்டினார். நல்ல வளமான ஒரு வாழ்வுடன் இருந்தது. மீண்டும் அதை மீட்டு உருவாக்க உங்களால் தான் முடியும் என்று கூறி நல்ல வாய்ப்பு நன்றி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Just a quick sort of summary of what Mr. Maimaran said. He spoke about the essential delta region of Tamil Nadu and spoke of a history of 2000 years ago and how basically the Chola kings created various structures for as dams, as aneckats, as irrigation systems. So these are all things that were done with great foresight. And as I said, we have something like 30,000 water bodies, ponds, lakes, temple tanks, things of various sizes that today still keep the region fertile and it is the rice bowl of Tamil Nadu. Apart from that, it took us on a short journey to also say about the wonderful marriage of aesthetics. So it's very practical, these waterways are very practical, but they're also imbued with sculptures and items of spiritual and mystic significance. So that's a short recap of Dr. Manimaran's talk. Our next speaker is Dr. Sara Ahmad. I'll just give a short introduction before Sara comes in with her talk. Sara Ahmad is the founder of the Living Waters Museum, and the talk is Tangible Gains from a Virtual Effort. Sara has over 25 years of applied research experience
on water, livelihoods and social equity. Ms. Ahmed is adjunct professor at IISER Pune, and the Living Water Museum is based at IISER Pune. She's been actively engaged in teaching and mentoring young development professionals in India, managing large and complex regional research portfolios on water, food security, climate change in Asia, and advising a range of development organizations and water networks globally. Sara holds a PhD in environmental sociology from the University of Cambridge and is currently on the board of WaterAid India. She has published extensively on water governance, and her last co-edited book is entitled Diverting the Flow, Gender Equity and Water in South Asia. It was published in 2012. So I welcome Sara. So many people's coming in. So hi everyone, good morning, and after the wonderful presentation, which unfortunately I couldn't understand, I hope that most of you will understand what I'm saying. And actually it follows quite well from what our previous speaker was speaking about, because I'm talking to you about an effort that we launched in 2017 to try and visualize water heritage across India and engage young people like yourselves in this room. So first of all, I just want to say, because many of you may not know exactly what a water museum is, many of you may not have been to a water museum, because India, unfortunately, doesn't really have a physical water museum, except for a very small one in Kerala. But you all know about the global challenges that the world is facing with respect to water. And water museums are some of the structures that have evolved over time, usually around water technology, artifacts, underground water systems like aqueducts, caresses in Central Asia and Iran, underground systems like the sewage systems, or along the riverfronts. So there's a very vast category of what a water museum is. It's not always bounded by four walls, and it also includes not only built heritage and cultural heritage around water, but also our natural heritage, fresh water, wetlands, and so on. So in 2017 in Italy, many of us came together in Venice to launch the global network of water museums, and in 2018 we were recognized by UNESCO as a special initiative towards Sustainable Development Goal 6 on water. And the idea of museums, as you know very well, we are in a museum.
is to engage with people, particularly young people, particularly children, through public education, through outreach events, etc., and using the creative arts. And so I think that's something that we're all doing. And the other thing I want to say about water is that the way we look at water and the way that water is taught in India, it's very much from a top-down irrigation management or a water management lens. We don't always look at water from an interdisciplinary lens. We don't always talk about ethics and values and justice and gender and rights and pollution and caste and so forth and so on. That's not what we're always taught about in terms of water. We look at it from a very natural and physical science lens. So one of the goals of the Water Museum Network, Global One, is to also revalue and rethink how we look at water from a more ethical lens and a more integrated lens that also looks at the resource value of water, because of course it's valuable productive input, but also the aesthetic value of water, which our previous speaker was also talking about, the symbolism, the imagery, and also all the things that you associate with water, right? Going to a beach, swimming, the sound of the rain, the music that my colleague Suprit has been doing with kids over here, all of that, how do we look at that and why is it important? So I won't go too much into the global network because I want to speak to you a little bit about the work that we are doing in India. But as a global network of water museums, we're about 70 plus museums now. We've also been doing a lot of collaborative work, and I would really encourage you to visit some of these links. I don't think they're very visible over there right now, but I Remember Water and is a collective exhibition where we reached out to museums and individuals, asking them for pictures, images, anything that told a story about water. And I Remember Water is an amazing exhibition online of about 600 images from around the world. Many of those are archival black and white images that speak to water. But many of them are also images that talk to us about what people are doing around the world to conserve water. And the Water We Want is a contest for young people. In fact, Rakshana Chitra took part in that contest, I think, 2 years ago, with Vikram, who's also here in the audience. And it's a call that invites children from the age group of 6 to 18 years to share their thoughts about the water they want. Because for us and for many of the movements around climate justice or water justice, our children are important as the future water keepers. So I won't go into all of those things now, you can ask me about them later. I'm coming into what we do as Living Waters Museum, and so I have a background of 25 years or 30 years, whatever now, of working in the water sector as an academic, as a researcher, as a development professional, funding and supporting large projects across Asia, including China. And I left all of that because I wanted to look at how we could bring different threads together and how we could have a more creative and imaginative and innovative way of looking at water. And that was the reason why in 2017 I launched this whole creation of a digital archive visualizing and documenting stories of water so that we could start to create a repository. It's not a physical museum, but it's a repository, and which can be there as a source for young people, for researchers, and so on. So we work in collaborative efforts with schools, with non-profit organizations, with other museums. We work, all the stories that you see on our website involve research and design and of course visualization. And then we also look at both the creative arts,
but also the performing arts. So that's what the website looks like. And I'm not going to open it at all right now. You can look at it on your phones. It's got different galleries, and in each gallery there are different stories. And when you look at the stories, they scroll horizontally the way that you would in a museum, right? You wouldn't walk vertically, and if you know, most websites scroll down vertically, but we wanted to give the viewer the feel of a museum, so the stories scroll horizontally. I'm just going to give you a glimpse of some of the kind of stories that we have got on the site, and talk a little bit about India's cultural heritage around water through that. And of course, I think we are very underrepresented in the South, except for a bit of work. The images you saw in the beginning were from Kerala, and something, we do have a story from here as well. But I think we need to expand our footprint in South India a lot more. So step wells are something we see in Rajasthan and in Gujarat, hydrophilanthropy, etc., why they were designed. Now most of the work on step wells is in beautiful coffee table books, but our idea was to create an interactive map that people can engage with and look at these stories, look at the work of the step wells. This is photogrammetry. We've just done this as one example with a group of youngsters called Scan the World. They're based in the UK, but they have an India office as well. And a lot of this digital heritage mapping is going to be very important. It's already important in terms of archaeology. It's being used a lot. So when it allows you to create these 3D models, it allows you to recreate and imagine what the structure could have been like, right? This is an interactive story that an NID student doing his internship with us worked on. It's the story of a little girl, Munna, who fell down a step well in her search for water in a fictitious future. And then she found that all these, this was the pointer, right? This is the pointer? No, it's not pointer. Okay, anyway, she found that all these taps that you see there was sucking water, groundwater, up from, up towards urban areas, to urbanization and development and all of that. And when Rito, who is I think from here, when Rito created the story, the idea was to use it for a video, an interactive video game, so that you can see how the girl tries to find her way out of the step well by interacting with oracles and other things and all. So it's all about collective action, negotiation, rural-urban water conflicts, but a story told through the eyes of a young girl, a bit like Alice in Wonderland. We were working in Ahmedabad with an intern also from NID, Raj, who's created for us the Sabarmati archives as part of his graduation project. Now, something like an archival work on a river could be done anywhere in India, right? I mean, it's so important that we find these old photographs and these old images that tell us what these stories were all about from so far back, and that can help us create this kind of documentation and an archive. Because all our rivers, at least where I live now in Pune and where I used to live in Ahmedabad, we're seeing these very hideous and ugly urban riverfront projects coming up. And urban riverfront projects usually involve, as they did in Ahmedabad, the displacement of artisans who have a very intimate relationship with water. Whether they are gopis washing their clothes on the banks of the Sabarmati, whether they are craftspeople, whatever. The fact that they've had to relocate because of urban riverfront projects is something that we need to kind of start to document and see what's happening. This is another museum
in Ahmedabad. I'm sure many of you know about the Vishala restaurant and the Vichar Museum of Utensils. But we tried to make this collection come to life for young people. So we created stories around these water pots, and in both Gujarati and English. And we created these posters that you see in the background. And we also looked at virtual water, so embedded in the food that you're eating. And this was, Swarnika had made this to be a game, but it's not really a game where you're competing against anyone. It's a game where, in a way, just to help you understand that the kind of food you're eating, how much water has gone into growing that food and to cook it. So a simple Gujarati thali just helps you understand that. And I think Sukrit's workshops here are also talking about virtual water and our water footprints, right? There's a global exhibition that we did a few years ago called Women, Water and Work, also available through our website. And we all know the work that women do, fetching water, all sorts of activities associated with that, storing water, fetching water, ensuring everyone has water, etc. And so that was an open call for people to share poems and videos and photographs. So we got a huge contribution, most of it from India, but about, I think, 2 people from Africa, including this artist there in the top, who's actually, I think now when you start looking at water, you also want to look at different gender identities. We have a story that one of our Water Seeker Fellows did this year in Delhi, looking at access to water for transgender communities. And I think that kind, I don't have pictures from Yami's story over here, but I think that kind of work where you're looking at the fluid gender identities around water is also important for us to start thinking about. One of the things we started doing in 2020 when the lockdown happened and everyone was stuck at home and people lost jobs and all sorts of things, how did we as a virtual museum respond to that kind of emptiness and that kind of very sort of agonizing time that I think most of us suffered, and probably a lot of us have forgotten what we went through. But we brought together in Bombay, we brought together this amazing collective of professionals, conservation architects, urban designers, planners, researchers, photographers, artists from the Koli community to tell the story of Bombay's waters. I mean, for me, it's Bombay because I'm of that generation. But so the exhibition has different galleries which talk about Mumbai's urban water history, its livelihoods associated with water, the marine environment, and so forth. So, for example, there are a lot of these pyards and fountains across Bombay, which were built, some by the British, but also some by other philanthropists during, in the 1800s and early 1900s, and they were all meant to provide access to free water for everyone, right? It's not like what we're seeing right now with the water ATMs, that we call them smart ATMs, etc. But water in India has always been the thing that you give a guest when they come home, a glass of water. So we've always associated water with that, with, access. Of course, there's always conflict over access, and I'll talk a bit about that in a minute. But Rahul Chemukar worked on a story around these pyards and did a little video walk for us. Navi Mumbai is a planned development where the planners also took into consideration the views of the agriculture of the farmers and fishing communities that lived over there. And that story was told as a graphic comic in a way.
The whole issue of caste and water and what Ambedkar did when he took so many people from the scheduled caste communities, from the Dalit community to this lake in Maharashtra near this village, Mahad. And symbolically, they drank water from a lake which was a public resource, and what that all meant in how we talk about access to water for everyone. And I think everyone knows the story of the little boy now, 9 years old little boy who was brutally beaten by his school teacher because he dared to take water from the same pot. You know, so I think the politics of caste and water, despite 75 years of independence in India, are still very, very strong for us. And politics of caste intersect with the politics of gender and identity around water as well. So that's the story we told. We also work with a group in Bombay called the Pani Hak Samiti, the Right to Water. And that's, I don't have a slide on that, but that's also an amazing story about how migrant communities in Bombay, in the low informant settlements, and the issues that they have in accessing water, and the battle that the Pani Hak Samiti won to get their right to water recognized. When we think of the marine life, we don't know much about the creatures that live below our feet. So this was a 3D interactive diagram made by a group of young people from the Coastal Conservation Foundation. And each of these dots, if you click on them, you'll have a little pop-up box that talks about the creature that's there. And in these three zones, the shoreline and the intertidal zone, and I'm forgetting the name of the third zone, but anyway. And so this was an amazing piece of work that they did. And because we were also living through a pandemic, we wanted to look at the public health history of Bombay. And we had another professor, Ajay, work on an interactive GIS map that showed how COVID hotspots intersected with places where access to water was a struggle, right? So that's a GIS map that shows you how, and it's something we all know, right? That of course where people are poor, where there's no water, that's also going to be where you have your COVID hotspots. It's a very obvious thing. But he mapped it out for us with data from the municipal corporation. And we also then looked at Mumbai's public health history, and we intersected that history with these amazing scrolls made by the artist Marcia Erland, who lives in New Mexico, who's a very dear friend. And each of these scrolls that we've used from her work, each of these scrolls are images of different waterborne infections, whether it's cholera or amoeba or typhoid or whatever. These are still scrolls of waterborne infections. And I must say they all used to sell for very high prices in the US. This year we launched our smaller exhibition on Puna's water stories, because that's where we're based now with ISA. And this is a smaller version of Confluence. Obviously Pune is not at the scale of what Bombay is, but still very interesting. And because we're at ISA, we're able to use this work in the development of this other project that my colleague Shari Mathur has a grant called Transforming Education for Sustainable Futures. So very, very close interaction with content prepared for a museum and the development of pedagogies around water and water classrooms for middle schools. So right now we're testing this in Pune, but eventually the idea would be that it would be something that we would like translated and able to adapt and contextualize to other parts of India. As I say this, I also want to tell you that I'm part of a committee established by the Jal Shakti Ministry in India
to develop a virtual museum on water for children, which will again be linked very much to the curriculum, the NCERT or the CSE, and the new education policy. But what we are trying to do in our work on water is to look at issues that would get perhaps neglected in mainstream work on water. The issues that I talked about earlier, equity and caste and gender, and how important it is to understand those if we are to build a more sustainable water future. This is a beautiful exhibition that is evolving with the Merengue Museum in Jodhpur. Sorry, I've got a bit of an allergic throat right now. So again, looking at water from the Maharajas and the systems that they built to what is happening in old Jodhpur, in the old city. And the artwork that you see on the poster on the top and the bottom has been drawn from miniature archives miniature art in the archives of the museum. So the Merengue Trust is an amazing place, and the Merengue Fort is an amazing place. So is their museum. I'm sure some of you have been there. Unfortunately, their director died earlier this year in a tragic accident, and that has affected some of our work and the progress we've been able to make. But I assure you that when this exhibition comes out, it's going to be visually stunning. So you can only see some of the illustrations that people who take part in the exhibition have done, but the idea is that these will all be animated. So you'll see how the Persian wheel works and how water is flowing down. Then I'm going to talk a little bit about our work in Capita, but Sukrit is there and he's leading that chapter, and I'm sure he can share more. These are 360 images. So Capita is where we want to do our next urban water exhibition, urban waterscapes, looking at all the different types of water resources that Capita has, from the carts to the tanks to wetlands to the drainage systems, and of course the Googling and the Adiganga. So we've already been doing some mapping work. We've worked with architectural colleges and some of the schools during the lockdown there, getting them also to start thinking and visualizing water. And so this work is ongoing right now. We have another little project in Capita with the US Council funding from them to develop a climate wall, both a virtual climate wall that will have sayings from children from Calcutta, but also we've had children from Dhaka participate in the launch of this project in a Zoom meeting. I think that was one of the big advantages of Zoom for all of us, that we could make these opportunities, cross-border opportunities, really, really work for us. And a small pilot project in the Sundarbans around mangroves, and basically working with mangrove species that local communities want to use for themselves. So again, Zubrid is here. He can talk more about this work if there are questions, but this project will also be finishing this year. Our work in the Northeast with Minket Lecture, an amazing storyteller, also a small grant from the British Council that allowed us to do this work. And Minket, again, this work was done during the lockdown when people were stuck at home with no connections. And Minket and her team did these amazing art therapy types of workshops and storytelling workshops. And then these young girls went back to their communities and went back to their areas and started creating and visualizing stories. And they did it in the form of artwork, embroidery, videos, poems, songs, all sorts of things. This exhibition is also there on the website. And the rationale for that project, but these were all girls from indigenous communities across the Northeast. And these were girls, we felt that there was a need for the young people to start talking to their elders because people were dying with COVID, and we don't know
the extent of how many people we've lost in communities which are not connected, right? We know about deaths in major places because everyone's, on the internet and there are databases, etc. But we don't know where remote communities and what happened over there is all about. So Minket's work, and Minket continues to work with us. And finally, another thing that we launched in 20, so you can see from what I'm sharing with you is how much we did during the pandemic when most physical museums had to close their doors. We kept our doors open, we listened, and we created content, and we reached out to young people to see how we could engage with them through a very, very traumatic period. So this was something we launched with an NGO in Delhi called the Social and Political Research Foundation, the Water Seekers Fellowships. We had so many applications in 2020 and again in 2021. And this is Burgess is a young Zoroastrian priest. Again, another topic to look at, how water and faith intersect. And he told the story of the sacred wells in Bombay. And I think because Burgess already had a lot of work done, he could create this very amazing story for us. And then this is one of the stories we got last year from this girl, Saranya, who's currently now working in England. This is on the Quillams in your state, in Tamil Nadu. And she used, again, because a lot of people couldn't go out and take photographs during the different lockdowns, they used their imagination, they used digital art, they worked with their friends who are artists also to create content. And finally, yes, so I wanted to end by saying that, I've just given you a snapshot. There are many other things I could talk about, including the music, which I've not done so because I think Cypriot will. But as a virtual museum, we are able to develop context-specific chapters, work in different parts of India. We can empathize because when you create content in a virtual space, you as a viewer to the museum, but you're also a contributor, right? You're not just walking down and reading things and seeing things which have their own value justifiably, but you're also creating that content. So in a way, we're inclusive, we're open to content creation, because we work with young people, etc. There are obviously things we still need to crack. We need to still figure out how we can afford to pay to have visually impaired people look at this content and engage with it. We have things for people who are, impaired because of their, if they're visually impaired, they can of course hear things. There are some pod stories and some audio casts and some music on the website, but it's not enough. And I think we need to do more of that. We are very clear that when we do exhibitions online, they are translated. So content for Bombay and Pune is there in Marathi. The exhibition in Gujarat was also in English and in Gujarati. And hopefully, Bengali and other places and whatever. There are stories on the website which are in Hindi and other languages. And these are all translated. They are not, we don't use a Google translation thing because it doesn't work well. Finally, I think our ability to work in partnerships is really, really important because we're very small, right? So we need more people on board to help us work with us. And I think for me, the question I'm now asked after 5 years is how do we measure impact? How do we measure change in what people are doing as a result of seeing all this work on water and looking at it and getting immersed in it? And I think we still have to think about that. And I was told recently by a belief that the word measuring itself is wrong because that brings with it notions of quantitative measurements. So maybe look at it differently. I think because I'm at an academic institute, because we're based there, we obviously bring all this content into the classes and the classroom. Working with students is
important for us as well. So that's where I see change happening. The water classrooms, we've already begun testing it over the last 2 months. We've had about 25, 30 children come to us every Sunday for 3 hours to go through this amazing class experience. And they're really enjoying it because it's interactive, it's practical, they get lunch, etc. So they're really enjoying that. And we want to make that work. We really want to make something like that work. So I'm going to end now. I'm happy to take some questions. And yeah, thank you. Thank you, Sarah, for absolutely presenting us this rich tapestry of what is possible to do in a virtual museum and fabulous real-time impact of creating this sort of web of stories around it. And also for a very immersive experience that comes at at sort of the cutting edge of history, technology, gender, society, artists. I mean, really sort of making it nuanced and complex and rich. So thank you very much for that talk. We're running a bit late, but very happy to take maybe a couple of questions. Then we break for tea. Yata, Ilka, any questions? You can introduce yourself, say college that you're from. Myself, Mirkula. I am coming from University, Center for Water Resources. I have a question for sir. Sir, இப்போ வந்து விவசாயம் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கடைமடைன்னு சொல்லுவோம். அங்கே இருக்க மக்களுக்கு வந்து தண்ணி வந்து முக்கால்வாசி இப்போ கிடைக்கிறது இல்லை. அதுதான் அவங்களோட மெயின் இஷ்யூ. அதுதான் நாங்கள் டே டு டே நாங்கள் தான் படிக்கிறோம் கிளாஸில். ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வந்து தமிழ் இலக்கியங்கள் ஏதாவது சொல்யூஷன் கிடைக்குமா எங்களுக்கு? இப்போ நான் வந்து அதில் ஏதாச்சும் நான் ஃபைனல் இயர் போகிறேன்னா நான் ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னா அது நிறைய செஞ்சிருக்கிறாங்க. ஒரு ஏரி விஷயம் மன்னார்குடியில் அந்த ஏரியிலேருந்து ஒரு பாதையை ஏற்படுத்துறாங்க. ஒரு கோயில் கட்டணும் கட்டப்படுறாங்க. அதுக்கு சமமான நிலத்தை வேறொரு நிலத்திலேருந்து அரசே வாங்கி கொடுத்து அந்த கோயில் செய்கிறாங்க. நீங்கள் கிட்ட அந்த கடைமடைங்கிறது திரு எழுப்பி ஒன்று திருவரம்பூர் பேர் எழுப்பீஸ்வரர் பேர் எழுப்பி பேர். அங்கே கடைமடையிலேருந்து வெறும் சித்தூர் ராஜராஜ காலத்தில் அதை மிக தெளிவாக சொல்லுவான். தண்ணி இருக்கும்போது முழுமையாக பயன்படுத்திக்கலாம். ஒரு 50 ஏக்கர் பண்ணி வச்சிருப்பான். 50 ஏக்கர் பார்த்துட்டாங்கன்னா கடைசியில் 5 ஏக்கர் தான் வச்சிருப்பான். அவனுக்கு தண்ணி போகாது. அப்போ என்ன சொல்றான், 10 விழுக்காட்டு அளவுக்கு நீர் பாய்ச்சல் சட்டமாவே போட்டுருக்கலாம். உனக்கு எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் 50 ஏக்கர் வச்சுக்க அதை வச்சுக்க. 5 ஏக்கருக்கு வந்து 4 ஏக்கருக்கு தான் தண்ணி வேணும் அப்படின்னா இவனுக்கு 4 ஏக்கருக்கு தண்ணி. அப்போ கடைசி வரைக்கும் தண்ணி போகணுங்கிறதுக்கு மிக தெளிவாக ராஜராஜன் இருக்கு. ஈச் அண்ட் எவ்ரி கல்வெட்டுகள் வந்து ஒரு வாழைப்பழம் என்ன கிடந்ததுலேருந்து ஒரு சிலக்கி கொடுத்ததுக்கு அத்தனையும் பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க. இலக்கியம் கல்வெட்டுகளில் நமக்கு சொல்யூஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. விவசாயத்துக்கு அன்னைக்கு வந்து கால்நடைகளும் விவசாயம் தான் முக்கியம். அப்போ இது ரெண்டு வேணும். இப்போ நீர்பிழை வைத்தால் ஊர் பிழைத்திற்கு கடுஞ்சனம் உருவான் மண்ணன்னு சொல்லி பாண்டியர் வந்து நீர்பிழை செஞ்சோம் அப்படின்னா மண் வந்து மிக கடுமையாக போகும். அதுதான் எங்க நீர் சேர்க்கணும் அப்படின்னா இடிவிடை பெருமழை எளிதாக அப்படின்னு ஒரு மழை விழித்து ஆட்டம் பண்ணாங்க. சிலம்புல மழை தண்ணி வந்தது அப்படின்னா அது யார் கட்டி ஆடுறானோ அவன் தான் சிறந்த பண்ணாங்க. அவனுடைய தலைமையெல்லாம் பாராட்டு போட்டுருவாங்க. அதை அவன் செய்யலை அப்படின்னாலே அவன் எடுக்கிறான் அப்படிங்கிறது வளர்க்குறதுக்கு இலக்கியங்கள் தவிர்த்து தீர்வு நிறைய இருக்கும். Yeah. So she wanted to do further research. I wanted to know whether any of the inscriptions can lead to further
working. Is it working? Okay, so no, but the inscriptions that some of us have found on the stepwells are very interesting because they talk about different periods of history in India, the Persians and Mughals and all of that. So some of that kind of work is there on the stepwells. Yeah, I haven't seen inscriptions anywhere else, but I'm sure in South India you would have more examples of that, from your empires and kingdoms over here. So they do talk about the past, but I'm not sure what they tell us about how they could be used to address the future. Ma'am, I am linking Wait, shall we just wait and see if there are any other questions? Anyone? Yeah, one moment. Otherwise you can talk to us on the break. Anyone else? We have time for one more question. This is the first time to தமிழர் இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறும் சோழர் மட்டும் கவர் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. மற்றவங்ககிட்ட நீர் மேலாண்மை இல்லையா, இல்லை அதுக்கான சான்றுகள் இல்லையா? இல்லை, நிறைய இருக்கு. பாண்டியர் வந்து நிறைய இருக்கு. இல்லை, ஒருவேளை நேரமின்மையினால நீங்கள் சோழர் நேரமின்மையான காரணம் எனக்கு மேடம் கொடுத்த தலைப்பு வந்து சோழர் பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு. தமிழர் நீர் மேலாண்மை கிடையாது. தமிழர் நீர் மேலாண்மைங்கிறது நிறைய பேசலாம். ஓகே, இன்னைக்கு இப்போ சோழர் நீர் மேலாண்மை இல்லையா? ஆமாம், இலக்கியத்திலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு பேசுவோம். நேரம் குறை அவங்க வந்து சோழர் கொடுத்து சொன்னதுனால அந்த மூணாம் பிரதித்தை ஏறி மிடில் இடைவெளியில் மற்ற விஷயங்களை கேட்கலாம். தேங்க்யூ. Yeah, maybe you can take your mask down. Question. Thank you. And you are? தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்போ நீங்கள் வாட்டர் விஷயம் Yeah, if you introduce yourself and then you can ask in English. journalist from Sweden. தமிழ்நாட்டில் வாட்டர் மிஷின் அமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் அப்படி வாட்டர் மிஷின் அமைக்கக்கூடிய பகுதி ஏதாவது சொல்ல முடியும்? She's got a virtual museum மாதிரி ஒன்று இருக்காங்க. The virtual museumல போதுமான கதைகள் இல்லை சவுத் இந்தியா பற்றி. அது அப்போ சவுத் இந்தியாலேருந்து ஒரு பர்சன் she referred to talk about the pull-ups. இன்னும் நிறைய தகவல் இன்னும் நிறைய ஸ்டோரிஸ் தேவைன்னு சொன்னாங்க. அவங்க கேரளாலேருந்து கொஞ்சம் ஸ்டோரிஸ் இருக்காங்க அவங்க லிவிங் வாட்டர் மியூசியம்ல. பட் ஷி ஃபீல்ஸ் தட் இன்னும் நிறைய தகவல்கள் இருக்கு, நிறைய கதைகள் இருக்கு. தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேஷ் அதெல்லாம் இந்த லிவிங் வாட்டர்ஸ் வர்ச்சுவல் மியூசியம்ல போடுறாங்க. அவங்க எக்ஸாக்டா பிசிக்கலா சொல்லலை. It's a virtual museum where இன்னும் நிறைய ஸ்டோரிஸ் from South India போடுறதுக்கு இடம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. So I think we'd like to do some work here. I think we will be talking to this museum to see if we can create some content here. And my colleague Subrat and I are also going to Pondicherry on Monday. So we are hoping to work with the Aurobindo Society and some of the other people in Pondi. They are also very keen to develop their, I don't know if it's a physical museum or a virtual museum yet. Physical museums require a lot of money. Unless there's some endowment or some grant or some space, And then the thing that happens with a physical museum, it's in one place. How does everyone come and see that? So that's something. But we'd like to work with physical museums to create exhibitions which are virtual, and then they can talk about water and everything else and that local water history, and then engage with it that way. That's like what we're doing in Jodhpur and what we hope to do in the Himalayas as well, in Missouri. I'm coming from Missouri and Dehradun, and we're talking about how can we build that water collaborative over there. So there's a lot of interest in India to do this kind of work because people are seeing our work now. And every day I get invitations from one art festival, this thing, that thing. Suddenly everyone's talking about water in the arts. So that I think is interesting. ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் வர்ச்சுவல் மியூசியம்ல என்ன அது ஒரு ஆக்சசபிலிட்டி. ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் பல நகரங்கள்லேருந்து பல ஊர்லேருந்து அதை ஆக்சஸ் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க. அண்ட் ப்ளஸ் இப்போ அவங்க லக்ஷ்மி சித்ரா மியூசியம் மாதிரியான ஒரு ஃபிசிக்கல் மியூசியம் கூட கொலாபரேட் பண்ணுறது.
அதனால அவங்க வெறும் வர்ச்சுவல் மட்டும் பண்ணாம எக்ஸிபிஷன், ஸ்டோரி டெல்லிங், அவங்க போய் சுற்றுட்டு வந்திருக்காங்க பெங்காலில். அதில் இன்னைக்கு நேற்றெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட வாட்டர் ஸ்டோரி டெல்லிங் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த வர்ச்சுவல் மியூசியம் ப்ளஸ் கொலாபரேஷன் வித் ஃபிசிக்கல் மியூசியம்ஸ், காலேஜஸ், கம்யூனிட்டிஸ், அந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் இம்பேக்டும் இருக்குது. பட் வர்ச்சுவல் மியூசியமோட அட்வான்டேஜ் ஆக்சசிபிலிட்டி, அது மிக முக்கியமான It's very important that the virtual museum is not just a website. அவங்க நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணாங்க. வெறும் வெப்சைட்டாக வைக்காம இட்ஸ் ஆல்சோ லிங்க் டு ஆக்சுவல் ஃபிசிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் ஆன் த கிரவுண்ட். நிறைய சென்னை மாதம் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டு நிறைய போட்டு கிடைக்கும். அம்மா சொல்கிற மாதிரி நம்ம புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் நிறைய குளம்னு சொல்லுவோம், ஏரி இருக்குது. அதை பேசிக்கலாமே பண்ணலாம். புதிய தலைமுறையில் வந்து ஒரு மாவட்டம் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு குளங்கள்லாம் மேம்படுத்தி ஒரு அமைப்பை கொடுத்தாங்க. அதை தஞ்சையில் ஒரு 2-3 இடத்துல போயிட்டு எடுத்துக்கலாம், அமைப்போடு சேர்ந்து போயிட்டு எடுத்துக்கலாம். அதான் பேசிக்கலாம். அவங்க என்ன பிரச்சனைனா நீர் மேலாண்மை சரியாக செய்யறது மட்டிங் பிரச்சனை. அது இருந்ததுன்னா எல்லா கிராமங்களையும் பண்ணலாம். முன்னாடி உள்ளூரில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க அப்போ அரசு பொதுப்பணித்துறை ஒரு சிலர் இருந்ததுன்னா புதுக்கோட்டை பகுதியில் உள்ளதை பார்க்கறதுல நிறைய இருக்கு. நாங்கள் வந்து கவனம் செலுத்தினாங்க. அமைப்பு சேர்ந்து நான் என்னுடைய உதவி My mother stopped for the opportunity in the Puducherry district, which has a rich history and a lot of opportunities for creating both physical museum as well as a lot of visual storytelling possibilities. So thank you. We take a quick break for tea, and we are back at 12:10. So it's a 10-minute break, and then we'll have 2 more talks, and then we break for lunch. Thank you.